We are just waiting for Sumitra Prabhu to come back. Anandi Prabhu, he should be back. Okay. Hare Okay, Prabhu. Okay. So we can get started, Prabhu. Over to you. I'll just put you on spotlight and then we can. Yes, Prabhu, we can get started. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine. Nirvisesha Shunyavadi Paschari Deshatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vedgadadar Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. So today I'll be speaking from the Srimad Bhagavatam verse 29, chapter 14, canto 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Cheva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayadamudiraye Nashtapraye Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevayah Bhagavate Bhakti Yoge Bhavati Naistiki. You're sharing the shloka? Yes, Prabhu. Yeah. 11 Canto, chapter 14, text number 29. Strīṇāṁ strī-saṅgināṁ saṅgam tyaktvā dūrata ātma-vān kṣeme vivikta āsīnaś cintayen atandritaḥ strī-saṅgināṁ saṅgam tyaktvā dūrata ātma-vān kṣeme vivikta āsīnaś cintayen atandritaḥ. Word to word meaning. Strīṇāṁ of women. Strī, two women. Saṅginām of those who are attached or intimately associated. Saṅgam, association. Tyaktvā, giving up. Dūrataḥ, far away. ātmavān, being conscious of the self. kṣeme, fearless. vivikte, in a separated or isolated place. āsīnaḥ, sitting. cintayet, one should concentrate. Mam, on me. atandritaḥ, with great care. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki Jai. Being conscious of the eternal self, one should give up association with women, those intimately associated with women. Sitting fearlessly in a solitary place, one should concentrate the mind on me with great attention. Purport. One who has intimate contact with women and becomes attached to them will gradually lose its determination to go back home, back to Godhead. Association with lusty men gives exactly the same result. Therefore, one is advised to be fearless and to sit down in a solitary place or a place where there are no lusty men and women committing spiritual suicide. Without fear of failure or of unhappiness, one should remain with sincere devotees of the Lord
Atandritaḥ means that one should not compromise this principle, but should be rigid and cautious. All this is possible only for one who is ātma-vān, or fixed in practical understanding of the eternal soul. Om Tat Sat, Om Ajnana Timirandasya, Jnananjana Shalakya, Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhave Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a wonderful verse. And Prabhupada, in his teachings and writings, in many places, he talks about this particular subject matter. We can read the translation, Prabhu, and translate it in Tamil. Yes, Prabhuji. இப்பொழுது நாம் 11வது ஸ்கந்தம் 14வது அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பாவது, ஒருவர் தன்னுடைய அழிவில்லாத ஆத்மாவில் நிலை பெற்று பெண்களுடைய தொடர்பையும் பெண்களோடு நெருக்கமான தொடர்பு உடையவர்களுடைய தொடர்பையும் விட்டுவிட வேண்டும். பயமற்று ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவர் தன்னுடைய மனத்தை மிகுந்த கவனத்துடன் என் மேல் நிறுத்த வேண்டும். So here, when Krishna is explaining to Arjuna what we saw yesterday, that one should reject all material process of elevation. நேற்று உத்தவருடன் பேசும்போது கிருஷ்ணர் கூறினார், தன்னை முன்னேற்றம் அடைவதற்கான அனைத்து வழிமுறைகளையும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார். And once we give up, then Krishna says, next line, what we should do. Because something when we give up, we should take something. We can't just keep giving up. அவ்வாறு விட்ட பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அடுத்த வரிகளில் அவர் கூறுகிறார். நாம் ஒரு விஷயத்தை விட்டுவிட்டு அவ்வாறே இருந்துவிட முடியாது. அதை விட்ட இடத்தில் வேறொன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதை நிரப்ப வேண்டும். Prabhupada says, if you want to give up lower taste, we should get higher taste. பிரபுபாதர் கூறுவார், தாழ்ந்த சுவையை விட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உயர்ந்த சுவையை பெற வேண்டும். So Krishna tells that to reject all material processes, what we should do, one should completely absorb in his mind on Krishna. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பௌதிகமான செயல்பாடுகளை ஒருவர் துறக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய மனத்தை முழுமையாக கிருஷ்ணர் மேல் நிறுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Then he is also saying that while doing this, you should always continuously, constantly think of me. Then you can become purified. மேலும் கூறுகிறார், இதை செய்யும் பொழுது தொடர்ந்து நிரந்தரமாக என் மேல் உங்கள் மனத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும், அப்பொழுது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று. So he is using the word sama-datsva, which means completely absorb. சமா-தஸ்த்வா என்ற பதம் முழுமையாக என்னில் ஈடுபட்டு என்று பொருள் கொடுக்கிறது. And mad-bhava, consciousness of me. மத்-பாவா என்பது என் மேல் உங்களுடைய தியானம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்பதை கூறுகிறது. The problem is material world. People are all conscious of their own body, their material possession, family, extended selfishness. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பொதுவாக தன்னிலும் தன்னுடைய குடும்பத்திலும் தன்னுடைய சொத்து சுகங்களிலும் இவ்வாறு விரிவங்கமான தன்னிலேயே அவர்கள் மனது நிலைத்திருக்கிறது. When Krishna was telling this, that Uddhava, you must completely absorb in me, Uddhava was just wondering, how should I do it? What are the ways? கிருஷ்ணர் உன்னுடைய மனத்தை முழுமையாக என்னில் நிலைநிறுத்து என்று கூறிய பிறகு உத்தவருக்கு இந்த சந்தேகம் எழுகிறது, இதை எவ்வாறு சாதிப்பது என்று. So Krishna could read his mind and is giving that answer today's shlokas and future shloka. அவர் மனத்தை அறிந்து கொண்ட கிருஷ்ணர் அதற்கான பதிலை இன்றைய ஸ்லோகத்திலும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களிலும் கூறுகிறார். Usually we all think that to control mind, we should do yoga, chant Hare Krishna, read Bhagavatam, so many things. பொதுவாக நாம் மனத்தை அடக்க வேண்டும் என்றால் யோகம் பயில வேண்டும், ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், பாகவதம் படிக்க வேண்டும், இவ்வாறு பலவிதமான வழிமுறைகளை யோசிக்கிறோம். Krishna is putting a very, very big bomb here, which is a very sensitive subject. ஆனால் இந்த கிருஷ்ணர் ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போடுகிறார். இது மிகவும் ஆலோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். In the beginning itself he says we should do this. ஆரம்பத்திலேயே பகவான் கூறிவிடுகிறார், இதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று. Strīṇāṁ, strī-saṅgināṁ, saṅgam, which means you should
not only conscious of yourself, thinking that I'm not this body, I'm spirit soul, but together, simultaneously, we should give up the association of women. ஸ்திரீணாம் strī-saṅgināṁ saṅgam. அதாவது நாம் நம்மை பற்றி முழுமையான ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதோடு மட்டும் அல்ல, நாம் பெண்களுடைய தொடர்பை முழுமையாக விட்டுவிட வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். You know, the Sanskrit definition of strī comes with vistaram. ஸ்திரீ என்பதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் விஸ்தாரம் என்பதிலிருந்து வருகிறது. Which means expanded, expansion. அதாவது ஒருவரை அது விரிவடைய செய்கிறது என்று பொருள். So it means I want more, I want more, I want more. எனக்கு இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்கூடிய மனோபாவத்தை உண்டாக்குகிறது. It is a natural, because the creation has been done such a way, women have this natural tendency. இத்தகைய குணமானது பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the Lord says here, we should not only give up the association of women, but also those who are intimately associated with women. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பெண்களுடைய தொடர்பை விட்டுவிட வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் பெண்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளவர்களுடைய தொடர்பையும் கூட விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். But how is it possible? We are living in an era, modern age. We have to interact with women in our offices and day-to-day life. இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? தற்கால வாழ்க்கை முறையில் நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்திலும் நாம் தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்களிலும் பெண்களுடன் நாம் தொடர்பு கொள்ளத்தான் வேண்டி இருக்கிறது. So we will see the answers for all this in this lecture. இதற்கான பதில்களை இன்றைய உரையில் நாம் காண்போம். And again, in the last line, the Lord says, if at all you have to escape from women and escape from those who are attached with women, you should go to a solitary place. இறுதியில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், பெண்களையும் பெண்கள் தொடர்பில் உள்ள மற்றவர்களையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு தனிமையான இடத்தில் சென்று கொண்டு பயமற்று இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Then he is using the word cintayet. After going there, you can't simply sit there. Because sometimes people go to a solitary place, again they think of women. தனிமையான இடத்தில் போய் அமர்ந்து கொண்டு அதோடு நின்று விடக்கூடாது. சிலர் அவ்வாறு செய்கிறார்கள். தனிமையான இடத்தில் சென்று பெண்களை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். In fact, those who are staying with women and which are working with women, they think less of women than those who tell, I don't need this association, I hate women. When they go solitary place, they start meditating on women more. உண்மையில் சொல்ல போனால் பெண்களோடு தொடர்பு கொண்டு பெண்களோடு சேர்ந்து பணி செய்யக்கூடிய மக்கள் கூட அந்த அளவு பெண்களை பற்றி நினைப்பதில்லை. நான் பெண்களையே வெறுக்கிறேன், பெண்களுடைய சங்கம் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு தனிமையான இடத்தை நாடக்கூடிய ஒருவர் இன்னும் அதிகமாக பெண்களை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். So here we have to use yesterday's verse. After going to that place, what we should do with the mind? Think of Krishna. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, தனிமையான இடத்தை நாடி சென்ற பிறகு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பகவானை பற்றி நினைக்க வேண்டும். And the translation for that is atandritaḥ, is with great care, with great attention. இதற்கு ஒரு பதம் atandritaḥ என்று கூறப்பட்டது. அதாவது மிகுந்த கவனத்துடன் பகவான் மேல் மனத்தை நிறுத்த வேண்டும். And the disciples of Srila Prabhupada, they have written a wonderful purport. பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் மிக அருமையான பொழிப்புரை எழுதியிருக்கிறார்கள். Of course, they are repeating what Prabhupada had mentioned in different of his writings. They're just summarizing in about 10-15 lines. பிரபுபாதர் பல இடங்களில் கூறி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களைத்தான் ஒன்றாக சேகரித்து இங்கு 10 வரிகளுக்குள் அதை நமக்கு தருகிறார்கள். So they begin with, again they're repeating from the translation. One was intimate contact women, and they become very attached to them. What happens then? They lose the determination to go back home, back to God. இங்கு மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பில் உள்ள விஷயம் திருப்பி தரப்படுகிறது. அதாவது பெண்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு உடையவர்களுடனும் ஒருவர் தொடர்பு வைத்து கொண்டிருப்பார். ஆனால் அவருக்கு திரும்ப பகவானிடம் சென்று சேர வேண்டும் எனக்கூடிய அந்த தீர்மான மன உறுதி படிப்படியாக அழிந்து போகிறது. To explain this, we have some examples in the Bhagavatam itself. இதை விளக்குவதற்கு பாகவதத்திலேயே அருமையான உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. We know the story of Ajamil. அஜாமிலனுடைய கதை நமக்கு தெரிந்ததே. He was a wonderful Brahmana, following rituals. He used to get up early in the morning and chant the Vedic mantras, perform all the duties meant as described in the Vedic scriptures, take care of his family nicely. அவர் அருமையான பிராமணர்களுடைய கடமைகளை செய்து வந்தார். அதிகாலையில் எழுந்திருப்பார், பகவானுக்கு பூஜைகள் செய்வார், வேதமந்திரங்களை உச்சரிப்பார், தன்னுடைய குடும்பத்தையும் நல்ல வகையில் பராமரித்து வந்தார். But what happened?
One day, when he was walking in the forest, he saw something which he should not see. ஆனால் என்ன ஆயிற்று? ஒரு நாள் அவர் காட்டுக்கு சென்றார். அங்கு காணக்கூடாத ஒரு காட்சியை கண்டார். So he got attracted because he was seeing a woman, another man association. அதனால் அவர் பாதிக்கப்பட்டார். அவர் கண்டது என்ன என்றால், ஒரு மென்னும் ஒரு மனிதனும் ஒரு பெண்ணும் தொடர்பு கொண்டிருப்பதை கண்டார். So what he should have done, because from the Gita, dhyayato vishayam, so contemplating, he should have just walked away, then would have escaped, but rather his eyes started staring at them. அவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்றால், பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி தியாஜி விஷயான் பும்சகா, இத்தகைய ஒரு விஷயத்தை காண நேர்ந்தால் உடனே தன்னுடைய கண்களை திருப்பிக் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று இருக்க வேண்டும். மாறாக அவர் கண்கள் அந்த காட்சியிலேயே குத்திட்டு நின்றன. The senses are very, very powerful. புலன்கள் மிக பலம் வாய்ந்தவை. As I said before, it always goes to those things which gives temporary happiness. இந்த புலன்கள் தற்காலிகமான சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய விஷயங்களிலேயே செல்ல விழைகின்றன. So later his mind was contemplating. பிற்பாடு அவருடைய மனத்தில் இந்த எண்ணங்கள் உண்டாயின. And we all know that later what happened, he gets attracted to that particular lady and he loses his spiritual concentration, gives up his puja, everything, and spends more time. பிற்பாடு நடந்தது என்ன என்பது நமக்கு தெரியும். அவர் மனத்தில் அந்த பெண்ணுடைய நினைவே அதிகமாக வந்தது. பிறகு அந்த வேசியை அழைத்து கொண்டு வந்தார். தன்னுடைய கடமைகளிலிருந்து முழுமையாக வழுவி போனார். அந்த பெண்ணுடனேயே தொடர்ந்து சங்கம் கொண்டு வாழ்க்கையை தொடர்ந்தார். Fortunately, Lord remembered his services in the beginning when he was doing that. So because of that, he was able to name one of his son as Narayan. ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் செய்த சேவைகளை பகவான் நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்ததால் பிற்காலத்தில் தன்னுடைய ஒரு மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரை அவர் வைக்குமாறு அவருக்கு உள்ளிருந்து அறிவுறுத்தினார். The Lord says in the Gita, Swalpam apiyasya dharmasya krayato mahato bhayat. Even later endeavor, little savor to the Lord, it brings a lot of benefits. கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், பகவானுக்கு சிறிதளவு நாம் சேவை செய்திருந்தாலும் கூட அது நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பயன்களை வழங்க வல்லது. The Lord rescued him. Even the end of the life, he was supposed to be taken to Yamaloka by Yamadutas. He was rescued by the Vishnu Dutas, and he went to Haridwar, started concentrating more on bhakti, and later he went back home, back to God. அவன் வாழ்வின் இறுதியில் பகவான் வந்து அவனை காப்பாற்றினார். யமதூதர்கள் அவன் உயிரை கவர்ந்து செல்லக்கூடிய அந்த நேரத்தில் விஷ்ணு தூதர்கள் மூலமாக அவனை காப்பாற்றினார். அதன் பிறகு புத்தி தெளிந்த அஜாமிலர் ஹரித்வாரத்திற்கு சென்று பகவானுடைய பக்தியை தொடர்ந்து செய்து வந்தார். அதன் பிறகு வைகுண்டத்திற்கு அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டார். In the previous yugas, whenever people want to take up devotion service, bhakti, they just quit everything and go to forest and go in a solitude and perform dhyana. முந்தைய யுகங்களில் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பிய மக்கள் உடனே தன்னுடைய வாழ்க்கையை துறந்து காட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள். அங்கு இருந்தவாறு தங்களுடைய பக்தி செயல்களை தொடர்வார்கள். We have seen even Dhruva Maharaj also went to the forest. துருவ மகாராஜரை கூட நாம் காண்கிறோம், அவர் காட்டுக்கு சென்றார். And he was sitting fearlessly. He is mentioned in today's shloka, want to sit fearlessly in a very solitary place. அவர் பயமற்ற நிலையில் ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்திருந்தார். இன்றைய ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி Even snakes come and scorpions come, they are not worried. பாம்புகளோ தேள்களோ வந்தால் கூட பயப்படக்கூடாது. Because when they completely concentrate their mind on the Lord with great attention, no problems will arise. முழுமையாக பகவானிடம் நம்முடைய மனது ஊன்றி இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சல்களும் உண்டாகாது. Unfortunately, nowadays we don't find any solitary place. துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைய நிலையில் தனிமையான இடம் என்பது ஏதும் இல்லை. Because even if you go to a forest or a cave, there are some picnic trekking people. They would have gone there, put their leftovers of their Campa Cola bottles of whatever, and somewhere in next near the tree, some party will be going on. What you see in your house, you're going to the same see in the forest or a solitary place. We can't do anything. ஒரு காட்டிற்குள்ளோ குகைக்குள்ளோ சென்று வாழலாம் என்று நாம் விரும்பினால் கூட அங்கும் இந்த லௌகிகமானது நம்மை தொடர்கிறது. அங்கு ஏற்கனவே அங்கு நடைப்பயணம் செய்ய வந்தவர்களோ அல்லது
சில கேளிக்கைகள் செய்ய வந்தவர்களோ விட்டு சென்ற பொருள்களை நாம் அங்கு காண்கிறோம். மேலும் நாம் இருக்கும் இடத்திற்கு அருகிலேயே ஒரு குழு வந்து அங்கு அவர்கள் கேளிக்கைகளில் ஈடுபடுவார்கள். இவ்வாறு நகரத்திலிருந்து எதை தவிர்க்க வேண்டும் அந்த காட்டுக்கு வந்தோமோ அதே காட்சிகளை நாம் மீண்டும் மீண்டும் காண நேர்கிறது. Rajamila in his young age was exposed to something which he should not have exposed. Nowadays, everywhere you just walk to the road, you see the television, the movies, everything is centered on sense gratification. இள வயதில் அஜாமிலர் காணக்கூடாத காட்சியை காண நேர்ந்தது. ஆனால் தற்காலத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், வீட்டுக்கு வெளியே நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் கூட, தொலைக்காட்சி பெட்டியில் கூட அல்லது எந்த இடத்திலும் நாம் இத்தகைய காட்சிகளை காண வேண்டி இருக்கிறது, தவிர்க்க முடியாத விதத்தில். So how it is possible to apply this shloka? Because Krishna says you must concentrate, give up the association. இந்த ஸ்லோகத்தை அவ்வாறு நிலையில் நாம் எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது? இங்கே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பெண்களை முழுமையாக நீ தவிர்க்க வேண்டும் என்று. And Prabhupada, I said before, in various purports in the Bhagavatam, Chaitanya, the Gita, he has given this an important aspect, getting attached. பிரபுபாதரும் கூட தன்னுடைய பல இடங்களில் அவருடைய உரைகளில் இந்த விஷயத்தை தெரிவித்திருக்கிறார், நாம் எவ்வாறு இந்த பற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று. So one should not think that, oh, sometime in the West, some women, they think that why Shastras are putting down women? Even men are also fallen. மேற்கத்திய நாடுகளில் பெண்கள் இவ்வாறு சில சமயம் நினைக்கிறார்கள், ஏன் பெண்களை பற்றியே இவ்வாறு குறை கூறப்படுகிறது, ஆண்களும் தான் பொறுப்பாளிகள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். Why Western? Even in India, no, women are coming forward and questioning this. இந்தியாவிலும் கூட, மேற்கத்திய நாடுகளை விடுங்கள், இந்தியாவிலும் கூட பெண்கள் இதை பற்றி கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். Why is it Shastra always says men should be very careful, women don't get attached to women, if you get attached to women will fall down? Why can't it be vice versa? ஏன் சாஸ்திரங்கள் ஆண்களிடமே இதை கூறுகின்றன, பெண்களை தவிருங்கள், பெண்களுடைய தொடர்பை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று? இது பெண்களுக்கும் பொருந்தும் தானே, ஏன் பெண்களுக்கு இத்தகைய உபதேசம் தரப்படவில்லை? Even women can get attached to a man. பெண்களும் கூட ஒரு ஆணிடம் கவரப்படலாம். So this is the arguments put. இத்தகைய வாதங்கள் வைக்கப்படுகின்றன. And whether women or man, if they are not Krishna consciousness, that this problems will exist. உண்மையில் பெண்ணோ ஆணோ கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத நிலையில் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். So the Bhagavatam canto, 3rd canto, in the 31st chapter, 42nd verse, I'm just reading the thing because it's nice to repeat the Acharya's verse. A man becomes attached to a woman because of her service. Prabhupada says. பிரபுபாதர் பாகவதம் 3:31-42 கூறுகிறார், ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுடைய சேவையின் மூலமாக அவரிடம் கவரப்படுகிறார் என்று. Not only that, he also get attracted to her beauty. மேலும் அவர் அந்த பெண்ணுடைய அழகினாலும் கவரப்படுகிறார். And now he says, similarly, women becomes attached to a man for his giving a nice place to live. அதே போல பெண்களும் தாங்கள் வாழ்வதற்கு நல்ல இடத்தை அமைத்து தரக்கூடிய ஒரு ஆணிடம் கவரப்படுகிறார்கள். Ornaments, dress and children. அவர் நகைகளையும் உடுத்துக்கொள்ள உடைகளையும் குழந்தைகளையும் தரும்பொழுது அவர் மேலும் கவரப்படுகிறார். As long as either is attached to other for such material enjoyment, it is dangerous. இவ்வாறு பௌதிக சுகங்களுக்கும் பௌதிக சுகங்களை தருபவருக்கும் நாம் பற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அது அபாயமான நிலை ஆகும். The woman is dangerous for man, the man is also dangerous for women. பெண் ஆணுக்கு அபாயமானவள், அதே போலவே ஆணும் பெண்ணுக்கு அபாயமானவர் ஆவார். I know many of us we use the internet. நாம் பலரும் வலைதளத்தை உபயோகப்படுத்துகிறோம். Actually, a few years back, unless we put www, the web page will not open. சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை www என்று நீங்கள் போடாவிட்டால் அந்த பக்கம் திறக்க முடியாது. But nowadays, without putting www, you can put the address and it opens. ஆனால் இப்பொழுது அந்த www-க்கு தேவையில்லை, நீங்கள் விலாசத்தை போட்ட உடனே அது திறக்கிறது. But the www is a scientific word used in computer world. ஆனால் இந்த கணினி உலகத்தில் www என்பது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. If Krishna would have been now, he would have told, of course, even Mahaprabhu has used this, Nadanam Najanam, www means wine, women, wealth. இதை சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூறியிருக்கிறார், கிருஷ்ணரும் கூறியிருக்கிறார், நதனம் நஜனம் நசுந்தரிம் என்று. அதாவது வைன், விமன், வெல்த், குடிப்பழக்கம்,
பெண்கள் மற்றும் செல்வங்கள். Because all these three will make one completely forget about Krishna. இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒருவரை முழுமையாக கிருஷ்ணரை மறக்கடித்துவிடும். So as Prabhupada mentioned here, sir, for women, man is dangerous. For man, woman is dangerous. So I tell that you just use the W and reverse it. It becomes M. பிரபுபாதர் பெண்கள் ஆண்களுக்கு அபாயமானவர்கள், ஆண்கள் பெண்களுக்கு அபாயமானவர்கள் என்று கூறுவார். அதைத்தான் நான் கூறுகிறேன். இந்த W என்பதை நீங்கள் திருப்பி போட்டால் அது M என்றாகிறது. So no need to worry. So women need not worry that today's shloka they are putting down women. It's also to those men who are very much attached, and for those women who are attached to men, is vice versa. எனவே இந்த ஸ்லோகம் ஆண்களுக்கு ஆதரவாக தரப்பட்டிருக்கிறது என்று பெண்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம். இது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இருவருக்குமே பொருந்தக்கூடியதாகும். These are mainly for those who are not taken up devotional service. இது முக்கியமாக பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ளாத அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஸ்லோகம். And those women and men who are taken up bhakti, Krishna consciousness, this will not come into picture, but they have to be very cautious. பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இது பொருந்தாததாகும். ஆனாலும் கூட அவர்களும் கவனமாகவே இருக்க வேண்டும். Also elsewhere Prabhupada mentions, when fire and butter comes together, the butter melts. வேறு இடத்தில் சில பிரபுபாதர் கூறுவார், நெருப்பும் வெண்ணையும் ஒரே இடத்தில் இருக்கக்கூடாது, இருந்தால் அபாயமானது. In the teachings of Lord Chaitanya, in the chapter 12, Prabhupada mentions, there it is said that one should give up all association with a person who is a plaything for women. சைத்தன்யர் உபதேசங்கள் என்னும் நூலில் 12வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறுகிறார், பெண்களுடன் பற்று வைத்துள்ள ஒரு மனிதன் இருக்கக்கூடிய இடத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும், அது அபாயமானது. As today Krishna is saying that not to women, one should not associate with a man who is having too much attachment to women. பெண்களை தவிர்ப்பது மட்டுமல்ல, பெண்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்களையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. By associating with such men, what happens? அத்தகைய ஆண்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகும்? One becomes bereft of all good qualities. ஒருவர் தன்னிடம் உள்ள நல்ல குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்து போகிறார். Such as truthfulness, cleanliness, mercy, intelligence. வாய்மை, தூய்மை, கருணை, நல்லறிவு அனைத்தையும் இழக்கிறார். Shyness, வெட்கம், beauty, fame, forgiveness, அழகு, புகழ், மன்னிக்கும் தன்மை, control of mind, மன அடக்கம், control of senses, புலனடக்கம், all the opulences தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தையும் that are automatically obtained by a devotee. இவை அனைத்தும் ஒரு பக்தரால் இயற்கையாக அடையப்படுகிறது. இவை அனைத்தையும் அவர் இழக்கிறார். A man is never so degraded as when he associates with persons who are too much attached to women. பெண்களிடம் மிகவும் பற்று வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக மிக தாழ்ந்த நிலையை ஒருவர் அடைகிறார். I was just making a research from the folio and I was shocked to see so many places Prabhupada is talking about this particular subject. போலியோவில் நான் தேடி பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்தேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல இடங்களில் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார். Because when Prabhupada went to the West, but this is the 125th year of his appearance, when he went 50 years back to the West, he was finding in the West, everything was centered on women there. இது பிரபுபாதருடைய 125வது பிறந்த தின வருஷமாகும். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சென்ற பொழுது மேற்கத்திய நாடுகளில் கண்டார், அனைத்தும் பெண்களை மையப்படுத்தியே நடந்து கொண்டிருந்தன. So he used this opportunity to explain and tell the people this is not proper by giving in his lectures and purport to do what to do very rightly. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அனைவருக்கும் தன்னுடைய உரைகள் மூலமாக இதை செய்வது தவறு என்றும் இதற்கு மாற்று என்ன என்பதை பற்றியும் விவரமாக பேசினார். We all know that Prabhupada wrote the first canto of Bhagavatam in India. Remaining canto, he wrote everything in America. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தை மற்றும் இந்தியாவில் எழுதினார் என்றும் இதர ஸ்கந்தங்கள் வெளிநாட்டில் எழுதப்பட்டன என்றதையும் நாம் அறிகிறோம். Indians must not think that whatever Prabhupada wrote is only for the West. இந்தியர்கள் இவ்வாறு கருதக்கூடாது, பிரபுபாதர் எழுதிய அனைத்தும் மேலை நாடுகளுக்காகவே என்று. Because what was in 1960s and 70s in America and European countries, now we are seeing more than what they were now in India. 60களிலும் 70களிலும் மேலே ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் என்ன நிலைமை இருந்ததோ
அதைவிட மோசமான நிலைமை இன்று இந்தியாவில் எங்கும் நிலவுவதை நாம் காண்கிறோம். Europeans, Americans are shocked. How is that? India's copied our thing and they excelled us. ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் வியந்து போகிறார்கள். இந்தியர்கள் எவ்வாறு எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நகல் செய்து அதில் இன்னும் மோசமான நிலையை எய்தி இருக்கிறார்கள். So keeping in touch in mind for the future, Prabhupada wrote everything is in this purpose, so that even when we read now, we should be very careful and apply all this to our life. எனவே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உரைகளை எழுதும்பொழுது எதிர்காலத்தில் என்ன நிலைமை இருக்கும் என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து இந்த காலத்திற்கும் ஏற்றவாறு தன்னுடைய உரைகளை அமைத்திருக்கிறார். So in the Bhagavatam, 3rd canto, chapter 13, text number 41, Prabhupada says, as it is confirmed in the Bhagavad Gita. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 13வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி என்று கூறுகிறார். Anyone who seriously takes to Krishna consciousness, கிருஷ்ண உணர்வை யார் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வாரோ, whether in the lowest species of life or a woman, அவர் தாழ்ந்த பிரபுஜி can you say that again? whether in the lowest species, cināṁ, the three, lowest species of life or a woman or less intelligent class. தாழ்ந்த யோனிகளில் உள்ளவராகவோ பெண்களாகவோ புத்தி குறைந்தவராகவோ இருந்தாலும் கூட, such as mercantile or labor class, வைசியர்களாகவோ சூத்திரர்களாகவோ, will go back home, back to Godhead, அவர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி செல்ல முடியும். and reach the abode of Krishna. பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்தை அடைய முடியும். After that, what is mentioning? Again, is mentioning a man should not be attached to a woman. அதன் பிறகு உடனேயே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஒரு ஆண் பெண்ணிடம் பற்று வைத்திருக்க கூடாது என்று. Nor a woman should be attached to a man. மேலும் பெண்ணும் ஆணுடன் பற்று வைத்திருக்க கூடாது என்றும் கூறுகிறார். How it is possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? Then he gives answer, both man and woman should be attached to the service of Lord Krishna. அதற்கான பதிலை பிரபுபாதர் தருகிறார். ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் இருவரும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் தங்கள் மனத்தை ஈடுபடுத்த வேண்டும். Then in the Bhagavatam, in the canto 6, which is Ajamila pastime, 14th chapter, it says, one should then further progress to the platform of sannyas. பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தத்தில் அஜாமலனுடைய சரித்திரத்தில் பிரபுபாதர் மேலும் கூறுகிறார், அந்த நிலையிலிருந்து ஒருவர் மேலும் முன்னேறி சன்னியாசி நிலையை எய்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Actual renounced order of life. உண்மையாக துறவு நிலையை ஒருவர் அடைய வேண்டும். Never to fall again. மீண்டும் விழுமாறு அவர் தனது வாழ்க்கையை அமைக்க கூடாது. And afflicted by materialistic life. மேலும் பௌதிகமான ஆசைகளினால் அவர் பாதிக்கப்படாத நிலையில் தன்னை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Even though one desires to be liberated, this does not mean he is liberated. முக்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதனாலேயே ஒருவர் முக்தி அடைந்ததாக கருதி கொள்ளக்கூடாது. Only rarely someone liberated. மிக அபூர்வமாகவே ஒருவர் விடுதலையை அடைகிறார். You know that Bahunam Janmanamante, Jnanamamam Pripade Vasudevam, that is a very, very difficult to get off of many Manishyanam Sahas ratio. One may process and one of them may get it. அத்தகைய விடுதலை அடைவது மிக அபூர்வமானது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த யோகத்தை பயின்றாலும் கூட அதில் ஒருவர் தான் அத்தகைய நிலையை அடைகிறார். The Prabhupada mentions here how the many men take sannyas to become liberated. ஆண்கள் சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு முக்திக்காக முயன்றாலும் கூட because of their imperfection, அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளின் காரணமாக they again become attached to women. அவர்கள் மீண்டும் பெண்களிடம் பற்று வைக்கிறார்கள். Material activities, பௌதிகமான செயல்கள், social welfare work, மக்களுக்கு நலம் தரக்கூடிய பணிகள், and so on. அதே போல பலவிதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். He often humorously says, Punar Moshika, a tiger becoming a cat again, a rat again. புனர் மூஷிகா, அதாவது ஒரு புலியாக இருந்தது மீண்டும் அது எலியாக மாறியது. That's the reason when Arjuna wanted to take sannyas and keep up his fighting and Kshatriya duties, everything, go to solitary place in forest and perform austerities. What did Krishna say to him? இது போலத்தான் அர்ஜுனர் யுத்த களத்தில் வந்திருக்கும் பொழுது, நான் யுத்தம் செய்யவில்லை, நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டு பிச்சை எடுத்து பிழைக்கிறேன் என்று அவர் கூறிய பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு என்ன கூறினார்? No, you don't go. You be in a city, be in a position. இருக்கும் இடத்திலேயே இருப்பாயா? You are a Kshatriya, you fight. க்ஷத்ரியனான நீ யுத்தம் செய்ய வேண்டும். But think of me and fight. ஆனால் எப்பொழுதும் என்னை நினைத்துக் கொண்டு யுத்தம் செய்ய வேண்டும். Anusmara. அனுஸ்மரா. Yeah. Again in the Bhagavatam 5th canto, Prabhupada says, I only want a constant devotional service, birth after birth. That is Mahaprabhu's quote.
மகாபிரபு இதைத்தான் கூறுகிறார், பிறவிதோறும் உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து சேவை செய்ய வேண்டும், எந்த நோக்கமும் இல்லாமல். For one who desires to advance in spiritual life, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்ட ஒருவர், attachment to material opulence, பௌதிகமான ஐஸ்வர்யங்களுடைய பற்று, an attachment to a beautiful wife, அழகிய மனைவியிடம் உள்ள பற்று, are two great impediments. இவை இரண்டும் மிக பெரும் தடைக்கற்களாகும். Why is Prabhupada saying this? பிரபுபாதர் ஏன் இவ்வாறு கூறுகிறார்? So in America, Prabhupada once told his American disciples, you all are very beautiful, tall, 6 feet, and you have wonderful, beautiful wives. தன்னுடைய அமெரிக்க பக்தர்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் இருக்கும்பொழுது கூறினார், நீங்கள் அனைவரும் நல்ல உயரமாக ஆஜானுபாவான் சரீரத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் அழகிய மனைவியர்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள். But in spite of having beautiful wife, you are able to, when I tell you you become sannyas, you are able to give up and take sannyas. இத்தகைய அழகிய மனைவிகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட நாங்கள் உங்களிடம் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொள் என்று கூறியவுடன் நீங்கள் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறீர்கள். Then Prabhupada goes on to tell his own history, his pastime of his life. அப்பொழுது பிரபுபாதர் தன்னுடைய சொந்த சரித்திரத்தை நினைவு கூர்ந்தார். In those days, the parents select the girl for a boy, unlike nowadays. தற்காலத்தை போல அல்லாமல் அந்த காலத்தில் பெற்றோர்கள் தான் தன் குழந்தைகளுக்கான கணவரையோ மனைவரையோ தேர்ந்தெடுப்பார். Because the parents know the nature of the son right from beginning, what type of mentality he has, what he likes. So accordingly, they'll select a girl so that the both will be happily living. பெற்றோர்களுக்கும் தங்கள் மகனுடைய குணாதிசயங்கள் தெரியும், அவருடைய விருப்பு வெறுப்புகள் அனைத்தும் தெரியும். அவை அனைத்தையும் மனத்தில் கொண்டு அவருக்கு சரியான ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கை அமைதியாக செல்லும் என்று. So in a room conversation, he's telling to his disciples, my father got me married to a girl and somehow I didn't like her. பிரபுபாதர் ஒரு அறையில் தன்னுடைய பக்தர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது இதை கூறினார், என்னுடைய தந்தையும் எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார், ஆனால் ஏதோ காரணத்தினால் எனக்கு அவர் மேல் பிரியம் இல்லாமல் போயிற்று. So I went to my father and said, Father, somehow can you give me another wife who's more beautiful than my wife? எனவே அவர் சென்று தன்னுடைய தந்தையிடம் வினவினார், நான் இதை விட அழகான ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்யலாமா? Prabhupada's father stared at him. பிரபுபாதருடைய தந்தை அவரை கூர்ந்து பார்த்தார். Do you know why I selected? நான் ஏன் இந்த பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தேன் தெரியுமா? Purposely, so that you will not get attached to her. நீ அவரிடம் அதிகமான பற்று வைக்க கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் தான் நான் இதை செய்தேன். If you had a beautiful wife, you would have been completely attracted to her, and future you will not take up Krishna consciousness. மிக அழகான பெண்ணை நீ திருமணம் செய்திருந்தால் அவளிடம் மிகவும் கவரப்பட்டு எதிர்காலத்தில் நீ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரமாட்டாய். I wanted you to become sannyas in the future. That is the reason I took up this decision. எதிர்காலத்தில் நீ சன்னியாசியாக வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் தான் நான் இந்த முடிவை எடுத்தேன். Sometimes we find during preaching, many of book distributors, we meet people and they tell us, Swamiji, Prabhuji, if I had met you 10 years back, I would not have got married. I would have taken up bhakti. நாம் பிரச்சாரத்தின் போது பார்க்கிறோம், புத்தக விநியோகத்தின் பொழுது சிலர் நம்மிடம் கூறுகிறார்கள், சுவாமிஜி 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் உங்களை சந்தித்திருந்தால் நான் திருமண வாழ்க்கையே மேற்கொண்டிருக்க மாட்டேன், உங்களைப் போல் சன்னியாசத்திற்கு வந்திருப்பேன் என்று கூறுகிறார்கள். Many times people come to a temple and say, I want to join full time to temple, and we ask them, are you married or single? They tell we are married. பலமுறை பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வந்து நாங்கள் முழு நேரமாக கோவிலில் பணியில் ஈடுபட விரும்புகிறோம் என்று அவர்களை நாம் கேட்கும் பொழுது திருமணம் ஆகிவிட்டதா என்றால் அவர்களுக்கு ஆகி இருக்கிறது. Then we ask them, why? As a married man, you must stay with your wife, children, perform your duties, then progress. They said, no, I am fed up with life. I just want to go to forest and give up everything. நாம் கூறுகிறோம் அவரிடம், நீங்கள் திருமணமான மனிதர், உங்களுக்கு மனைவி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள், அவர்களோடு இருந்து கொண்டு முயற்சி செய்து நீங்கள் பக்தியில் முன்னேறலாமே என்று. ஆனால் அவர்கள் பதில் கூறுகிறார்கள், இல்லை இது மிகவும் துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது, நான் இதிலிருந்து விடுபட ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறுகிறார்கள். This is improper, because the same person, even if he comes to temple and becomes full time, or he goes to forest giving up his wife, when he's chanting or doing meditation, his thought will be completely on the family. இது சரியல்ல. அவர் கோவிலுக்கு முழு நேரமாக வந்தாலும் அல்லது காடுகளில் சென்று தனியாக தவம் செய்ய முயற்சித்தாலும் அவருடைய மனம் முழுமையாக தன்னுடைய குடும்பத்திலும் மனைவியிடமும் தான் ஈடுபடும். Once one man told his wife, I'm going to take sannyas. Bye. You take care of the children. I've given you all money, wealth, property. Let me become free. Let me go to Himalaya, to the cave and meditate.
ஒருமுறை ஒருவர் தன் மனைவியிடம் கூறினார், நான் உன்னை விட்டு செல்கிறேன், நான் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறேன், இமயமலையில் சென்று நான் தவம் செய்ய போகிறேன், உனக்கு தேவையான செல்வங்கள் அனைத்தையும் நான் கொடுத்திருக்கிறேன், நீ குடும்பத்தை பார்த்துக்கொள், நான் இமயமலைக்கு செல்கிறேன் என்று சொன்னார். So he gave everything to his wife, his diamond ring and property papers. But one thing he forgot to give is his mobile phone. He was keeping in his pocket. So after he goes to Himalaya, he calls up his wife and says, "Did you pay the gas bill?" தன்னுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையும், தன்னுடைய வைர மோதிரம், ஆபரணங்கள், தன்னுடைய சொத்துக்கான பத்திரங்கள் அனைத்தையும் மனைவியிடம் ஒப்படைத்தார். ஆனால் அவருடைய செல்போன் மட்டும் அவருடைய சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்தது. அவர் இமயமலைக்கு சென்ற பிறகு அந்த செல்போனில் மனைவியுடன் தொடர்பு கொண்டு, நான் கேஸுக்கான பணத்தை கட்டியாகிவிட்டதா என்று கேட்டார். Have you paid the school fees of the children? பள்ளிக்கான கட்டணங்களை கட்டியாகிவிட்டதா குழந்தைகளுக்கு? Then his wife told him, "Better come here. You are not fit to take sannyas. Better come here." மனைவி சொன்னார், நீங்கள் திரும்பி வருவதே சால சிறந்தது, உங்களுக்கு சந்நியாசம் சரியில்லை, நீங்கள் திரும்பி வந்து விடுங்கள் என்று கூறினார். So artificial renunciation is not proper. இவ்வாறு செயற்கையான துறவு சரியல்ல. So Prabhu again says, by cultural standing, human beings were not at all subject to the diluting energy. Prabhuji, say that again, please. A human being were not at all subject to the diluting energy. Maya. மனித இனம் அந்த பகவானுடைய மாயைக்கு கட்டுப்பட்டது அல்ல. Such strong men of character, they were competent enough to get away from the clutches of Maya. அத்தகைய உயர்ந்த குணம் படைத்த பலமான அந்த நற்குணங்கள் படைத்தவர்கள் மாயையுடைய கட்டிலிருந்து விடுபட சக்தி வாய்ந்தவர்கள். But gradually, as the basic principles of Brahmanical culture, which are mentioned in the Gita, austerity, cleanliness, mercy, truthfulness, ஆனால் படிப்படியாக அந்த பிராமணர்களுக்கு உரித்தான அந்த குணங்கள், கருணை, வாய்மை, தூய்மை போன்ற நற்குணங்கள், they can slowly give up to that proportion the development of pride, attachment to women, and intoxication. அவை படிப்படியாக பெண்களிடமும் குடிப்பழக்கத்திடமும் அவர்கள் சொத்து, கர்வம் என்ற இந்த குணங்கள் அவர்களிடம் வளரும் பொழுது அந்த உயர் குணங்கள் தேய்கின்றன. So if you tell somebody artificially you give up, that is going to be more dangerous for him. எனவே செயற்கையாக ஒருவரை துறவு எடுத்துக்கொள்ள நாம் சொல்லும் பொழுது அது அவருக்கு மிக அபாயமானதாக ஆகிறது. So in this Kaliyuga, we are not recommending that one to take sannyas. எனவே கலியுகத்தில் நாம் ஒருவரை சந்நியாசம் எடுத்துக்கொள்ள பரிந்துரைப்பதில்லை. Just keep Krishna in the center of your family and go forward. கிருஷ்ணரை குடும்பத்தில் மையப்படுத்தி நீங்கள் முன்னேறுங்கள். So again in the first canto, Prabhupada says, we must always remember that false pride or too high an estimation of one's values of life. முதல் ஸ்கந்தத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஒருவருடைய போலி அகங்காரம் அல்லது பௌதிகமான வாழ்க்கைக்கு அவர் தரக்கூடிய முக்கியத்துவம், undue attachment of women, பெண்களிடம் உள்ள அதிகமான பற்று, or association with them, அல்லது பெண்களுடைய சங்கம், and intoxication, குடிப்பழக்கம், they will be deviated from the path of devotion. இதன் மூலமாக அவர்கள் பக்தி பாதையிலிருந்து திசை மாறி போவார்கள். And Prabhupada says the preaching of Bhagavatam principles will automatically render all men. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த பாகவதத்தில் உள்ள விஷயங்களை மக்களுக்கு தொடர்ந்து நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது austerity and cleanliness, both inside cleanliness and outside cleanliness, pavitra, apavitra, எளிமை, அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை, and they'll be merciful to the suffering, துன்பப்படுபவர்களிடம் கருணை காட்டுவது, and they'll be truthful in the daily behavior, தினசரி வாழ்க்கையில் வாய்மையுடன் நடந்து கொள்வது. and this is the way of correcting the flaws of human society. இவ்விதமாக மனித சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம் நிவர்த்தி செய்யலாம், which are very prominently exhibited at the present moment. இந்த குறைகள் அனைத்தும் தற்கால வாழ்க்கையில் மிகவும் வெளிப்படையாக நிதர்சனமாக தெரிகின்றன. So we had to be very, very cautious that not attracted to the objects of sense gratification. எனவே நாம் மிகுந்த கவனத்துடன் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களுடன் நம் தொடர்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். So this sloka from the Gita explains this, chapter 2, text number 60. Yatato hi api kauntaya purushasya vipaschita indriyani pramatani indhayanti prasabham manaha. The senses are so strong and impetuous. பகவத்கீதை 2:60வது ஸ்லோகம் இவ்வாறு கூறுகிறது, புலன்கள் மிகவும் கட்டுப்பாட்டிற்கு வராதவை, மிகவும் அலைக்கழிக்கக்கூடியவை. Oh Arjuna, they forcibly carry away the mind of even a man of discrimination
அவை நல்லது கெட்டது தெரிந்த ஒரு மனிதனை கூட வலுக்கட்டாயமாக தவறான பாதையில் இழுத்துச் செல்கின்றன. Even though this man is endeavoring to control them. இந்த மனிதன் அவற்றை அடக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்த போதிலும். So beautiful purport Prabhupada mentions. Wonderful. இதற்காக அருமையான ஒரு உரையை பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கிறார். This is the reason we humbly request everyone to keep on reading Prabhupada books again and again. All the answers which we need are there in his purports. இதனால் தான் நாம் அனைவரையும் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறோம், பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து படித்து வர வேண்டும், படித்ததையே கூட மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அனைத்துக்குமான விடைகள் அங்கு கிடைக்கின்றன. What Krishna says here, Prabhupada mentions the purport. There are many learned sages, philosophers and transcendentalists. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பல ரிஷிகள், ஞானிகள், ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறார்கள். Who try to control the senses. இவர்கள் அனைவரும் தங்கள் புலன்களை அடக்க முயற்சித்தார்கள். But in spite of the endeavors, even the greatest of them fall victim. ஆனால் அந்த அளவு முயற்சி செய்தும் கூட அவர்களில் மிக உயர்ந்தவர்களும் கூட விழுந்து போனார்கள். To material sense enjoyment due to agitated mind. பௌதிக புலன்களுக்கு அவர்கள் அடிமைப்பட்டார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுடைய மனம் அலைக்கழிக்கப்பட்டது. We all know the pastime of Sumitra. நாம் விஸ்வாமித்திர லீலையை நாம் அனைவரும் அறிவோம். He was a very great sage and a great perfect yogi. அவர் மிகச்சிறந்த யோகி, அவர் பெரிய துறவி. But he was misled by Menaka. ஆனால் மேனகையினால் வழி திருப்பப்பட்டார். He fell down just by listening to the sound of an anklet. அவருடைய கொலுசை சத்தத்தை கேட்டதன் மூலமாகவே அவர் விழுந்து போனார். He was a yogi, was gone to the forest endeavoring to control sense control with severe type of penances and yoga practice. ஒரு யோகியாக காட்டில் சென்று தனியாக அமர்ந்து மிக கடுமையான யோக வழிமுறைகளை பின்பற்றி தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள அவர் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். And Prabhupada says, of course, there are many similar instances in the history of the world. இதே போல உலக சரித்திரத்தில் பல கதைகள் இருக்கின்றன. It is very, very difficult to control the mind. மனத்தை அடக்குவது மிக சிரமமானது. And the senses. புலன்களையும் அடக்குவது சிரமம். Without being fully Krishna conscious. That fully is very important. முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத சமயத்தில் இவை மிகவும் கடினமாகின்றன. If somebody is Krishna consciousness, he may fall down. But if he is fully Krishna consciousness, Prabhupada assuring that he will not fall. Fully is very important. Purna. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர் விழுந்து போகலாம், ஆனால் முழுமையாக, இந்த முழுமையாக என்ற பதம் முக்கியமானது, முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர் ஒருபோதும் விழுந்து போவதில்லை. So without engaging the mind in Krishna, one cannot see such material engagements. மனத்தையும் புலன்களையும் முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் ஈடுபடுத்தாமல் இந்த புலன்களிலிருந்தும் மனதிலிருந்தும் விடுபடுவது கடினம். There's one particular verse Prabhupada in his lectures and morning walk conversation, he keeps repeating the verse given by Yamunacharya, the guru of Ramanujacharya. ராமானுஜாச்சாரியருடைய குருவாகிய யமுனாச்சாரியார் கூறிய ஒரு ஸ்லோகத்தை பிரபுபாதர் அடிக்கடி நினைவு கூறுவார். தன்னுடைய உரைகளிலும் அல்லது காலை நடைப்பயணத்தின் போதும் கூட இந்த விஷயத்தை அடிக்கடி பேசுவார். யதவதி மம சேதஹ கிருஷ்ண பதார விந்தே நவநவ ரசதாமனி உத்யதம் ரந்து ஆஷேத் தத்வதி பத்நாரி சங்கமே ஸ்மரண்யாம் மானே பவதி முக விகாரஹ சுஸ்து நிஷ்டீவனம் ச. The translation is, since my mind, who is saying this? Yamunacharya, the greatest of all the saints, is telling, my mind is engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna. யமுனாச்சாரியர் இவ்வாறு கூறுகிறார், எப்போதிலிருந்து என்னுடைய மனது கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களின் சேவையில் ஈடுபட்டதோ, and I have been enjoying an ever new transcendental humor. அப்பொழுதிலிருந்து ஒரு ஆன்மீகமான ஆனந்தத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். So in between, whenever my mind thinks of sense gratification, இதற்கிடையில் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய மனது புலன் இன்பத்தை பற்றி நாடுகிறதோ, women, wealth and anything connected to that, பெண்கள், செல்வங்கள் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய இதர புலனுகர்ச்சி பொருட்கள், my face turns from it. என் முகம் அதிலிருந்து திரும்புகிறது. Mukha vikaraha. I spit at the thought. அந்த எண்ணத்தை வந்தவுடனே அதை நோக்கி நான் காரி துப்புகிறேன். Sometimes when we see some unwanted thing or we see some garbage, sometimes we spit. No? Tu in Tamil, it is very common. That we should do internal inside of mind.
சில சமயங்களில் அருவருப்பான பொருட்கள், குப்பைகள் இவற்றை காணும்பொழுது நாம் இயற்கையாக துப்புகிறோம், தூ என்று. அதே போல நம் மனத்திற்குள் நாம் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய எண்ணங்கள் வரும்பொழுது. Krishna consciousness is such a beautiful and transcendental activity that automatically, for the person who is practicing Krishna consciousness, material enjoyment become distasteful. கிருஷ்ண உணர்வு மிக அழகானது, புலநுகர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே யார் ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் பயில்கிறாரோ அவருக்கு இயற்கையாகவே இந்த பௌதிகமான புலநுகர்ச்சி பொருட்கள் கசப்பாகின்றன. Just like a hungry man is satisfied by eating sumptuous, nutritious prasadam or food by sufficient quantity, his hunger gets satisfied. எவ்வாறு பசியுடன் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அருமையான சுவை மிக்க உடலுக்கு போஷாக்கு தரக்கூடிய உணவை தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கொண்ட பிறகு அவன் திருப்தி அடைவானோ அதே போல. Similarly, one takes a menu of Krishna consciousness. We have 9 menus. Starting, we have wonderful Ambarish Maharaj practice also that. If we take this 9 activities, one of them also fully, like Ambarish Maharaj was a great yogi, he was able to conquer. He even was able to conquer a great yogi, Durvasa Muni, because his mind was engaged fully in Krishna consciousness. அதே போல கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணருக்கு சேவை எனக்கூடிய அற்புதமான உணவை, அதில் மெனுவில் 9 விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. இதை யார் ஒருவர் சரியாக பயில்வாரோ அவ்வாறு இருக்கும்பொழுது, உதாரணமாக அம்பரீஷ் மகாராஜர் அதை சரியாக செய்ததன் மூலமாக மிகப்பெரிய யோகியாகிய துர்வாசரையும் வெல்லும் சக்தியை பெற்றார். தஸ்ய பவேத் க்லேஷோ பந்தஸ்சான்ய பிரசங்கதः யோஷி சங்காத் யத பும்சோ யதா தத் சங்கி சங்கதः. In today's verse also Krishna speaks of sangha association. Here it says of all kinds of sufferings and bondage arising from various attachments. பௌதிகமான பற்றுக்களிலிருந்து வரக்கூடிய அனைத்து துன்பங்களிலும் இடைஞ்சல்களிலும் விட the king of attachment, what is that? As Krishna says, none is greater than the suffering and bondage arising from attachment to women. அதில் எல்லாவற்றையும் விட பற்றுக்களின் அரசனாகிய பெண்களிடம் உள்ள பற்று என்பதனால்தான் மிக அதிகமான தீமைகள் விளைகின்றன. And yatha tat sangi sangata, which means intimate contact with those attached to women. அதே போலவே யாருக்கு மிக நெருக்கமான பெண்களுடைய தொடர்பு இருக்குமோ அவர்களுடைய தொடர்பினாலும் கூட இந்த தீமைகள் விளைகின்றன. That is the reason Lord Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, refused to meet Prataparudra. இதனால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அரசர் பிரதாபருத்ரரை சந்திக்க மறுத்தார். Because once you are a king, sometimes the kings have to get associated with all types of activities. ஏனென்றால் அரசராக ஒருவர் இருக்கும் பொழுது பலவிதமான மக்களுடன் தங்களுடைய செயல்பாடின் பொழுது தொடர்பு கொள்ள வேண்டித்தான் இருக்கிறது. So to this purpose, Prabhupada mentions here, one should make a great endeavor to give up intimacy with opposite sex and those who are attracted to this. இந்த வரையில் பிரபுபாதர் வலியுறுத்தி கூறுகிறார், ஒருவர் பெண்களுடைய தொடர்பையும் பெண்கள் தொடர்பில் அதிகமாக ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய தொடர்பையும் முழுமையாக தவிர்க்க முழு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். A learned gentleman will automatically be on guard if placed in intimate contact with lusty women. ஒரு அறிவுள்ள கனவானாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் மிகவும் கவனமாக இருந்து இந்த பெண்களுடைய காம உணர்வுடன் கூடிய தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய தொடர்பை முழுமையாக தவிர்ப்பார். In the company of lusty men, however, the same man may engage in all kinds of social dealings. காம இச்சை அதிகமுள்ள மக்களுடன், ஆண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நாமும் அத்தகைய எண்ணங்களில் ஈடுபடுவது மிகவும் சாத்தியம். Because the same man may engage in all kinds of social dealings, thus be contaminated and polluted mentally. ஏனென்றால் ஒரு நல்ல மனிதனும் கூட அத்தகைய மனிதர்களுடன் வேறு விதங்களில் சமுதாய அளவில் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் கூட அவருடைய மனமானது அவருடைய காம இச்சையுள்ள மனிதர்களுடைய எண்ணங்களினால் பாதிக்கப்படும். So women will be very happy what Prabhupada says now, because today's Krishna says women have to be careful. Here Prabhupada says association with lusty men is often more dangerous than association with women. இந்த இடத்தில் பிரபுபாதர் கூறுவது பெண்களுக்கு மிகவும் ஆறுதல் அளிப்பதாக இருக்கும். பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த காம இச்சையுள்ள பெண்களின் தொடர்பை விட காம இச்சை மிக்க ஆண்களின் தொடர்பு அதிகம் அபாயமானது என்று. And that should be avoided by all means. அதை எந்த விதத்திலும் ஒருவர் தவிர்க்க வேண்டும்.
And innumerable verses in the Bhagavatam describes the intoxication of material lust. பாகவதத்திலும் கூட ஏராளமான ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன இந்த பௌதிகமான காம இச்சையினால் வரக்கூடிய தீமைகளை பற்றி. A lusty man is compared just like a dancing dog. காம இச்சை மிக பெற்ற ஒரு மனிதன் நடனமாடும் நாய்க்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். By the influence of Cupid, he loses everything, all the good qualities and direction in life. அந்த மன்மதனின் தாக்குதலினால் அவர் தன்னுடைய சுய புத்தியை நன்றாக சிந்திக்கக்கூடிய விவேகத்தை இழந்து போகிறார். The Lord warns here that one who surrenders to the illusory form of a woman suffers unbearably in this life and in the next. பெண்ணின் மாய தோற்றத்தினால் கவரப்படக்கூடிய ஒருவர் இந்த பிறவியிலும் வரக்கூடிய எதிர்காலத்தில் உள்ள பிறவிகளிலும் துன்பப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது. It's mentioned that one should go to a solitary place. We know in our Gaudiya Sampradaya, Haridas Thakur, even though he was born as Muslim and orphan, he was a wonderful devotee of the Lord, constantly chanting Lord's holy name. ஒருவர் தனிமையான இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்படும் பொழுது நமக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய நினைவு வருகிறது. அவர் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்த பொழுதிலும் அவர் மிகச்சிறந்த பக்தராக எப்பொழுதும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பவராக விளங்கினார். So now question is, as I said in the beginning, we are in the midst of women are in the midst of men, what to do? This is the question that will be arising in everyone's mind. இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால், நான் ஆரம்பத்திலேயே கூறியபடி நாம் தற்காலத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஆண்கள் பெண்களுக்கு மத்தியிலும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு மத்தியிலும் வாழக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் என்ன செய்வது? So the answers are, deal with them intelligently. இதற்கான பதில், அவர்களுடன் புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி விவேகத்தை பயன்படுத்தி செயல்படுங்கள். Try to avoid. தவிர்க்க முயலுங்கள். And if you can handle some casual interaction without being disturbed, then do that. அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய தொடர்புகளை கவனமாக கையாளுங்கள். Because each individual is different. ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் மாறுபட்ட குணாதிசயங்களை கொண்டவர். Based on the previous activities, karma. அவருடைய முற்கால செயல்பாடுகள் கர்மத்தை பொறுத்து அது அமைகிறது. So we should always remember the Gita 2.62. எனவே கீதையின் 2:62வது ஸ்லோகத்தை எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. பௌதிகமான பொருட்களை பற்றி ஒருவன் மனத்தில் கொள்ளும் பொழுது அதிலிருந்து பற்றுதலும், அந்த பற்றுதலிருந்து காமமும், அந்த காமத்திலிருந்து கோபமும் உண்டாகின்றன. So what is important is, it all starts from the contemplating. இவை அனைத்தும் மனத்தில் நினைப்பதிலிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றன. So we can try to avoid eye contact with every woman or girl in the universe. எனவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களுடனும் கண்ணுடன் கண் தொடர்பு கொள்வதை நாம் தவிர்க்க முடியும். But we are contemplating women as sense objects, the attachment will follow. ஆனாலும் அவர்களை புலனுகர்ச்சி பொருட்களாக மனத்தால் நினைக்கும் பொழுது அந்த பற்றுதல் வரத்தான் செய்யும். Then the road to fall down is evident. அப்பொழுது கீழே விழுவதற்கான பாதை முழுவதாக திறந்து விடப்படுகிறது. But if one is very fixed in Krishna consciousness, even though he's surrounded by beautiful women, attractive, and they will never see them as sense objects, they'll be very detached. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் முழுமையாக ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பெண்களால் சூழப்பட்டு இருந்தாலும் கூட அவர்களை புலனுகர்ச்சி பொருட்களாக அவர் பார்ப்பதில்லை. அப்பொழுது அவர் பற்றற்ற நிலையில் தொடர்ந்து இருக்கிறார். We have seen Ramananda Roy, when he was directing a drama, he used to dress women and feel detached. ராமானந்த ராயரை நாம் காண்கிறோம். அவர் ஜெகநாதருக்காக ஒரு நாடகத்தை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பெண்களுக்கு தன் கையாலேயே அலங்காரம் செய்து விட்டு கொண்டிருந்த பொழுதிலும் கூட அவருக்கு பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்தார். So everything depends upon the mentality, how strong we are. எனவே அனைத்தும் நம்முடைய மனோபாவத்தை பொறுத்திருக்கிறது, நம் மனம் எந்த அளவு பலமுற்றிருக்கிறது என்பதன் அடிப்படையில். So coming back to Haridas Thakur, he was chanting solitarily at one night, and many of the Brahmins didn't like Haridas Thakur telling everyone, just chant Hare Krishna, your life will be purified, but they thought they'll lose the job. They went and told one person called Ramachandra Khan, who sent a beautiful woman to disturb Haridas Thakur. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் 24 மணி நேரம் ஜபம் செய்து கொண்டும் மற்றவர்களுக்கும் ஜபத்தை செய்யுங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து பிராமணர்கள் பொறாமை கொண்டார்கள், பயமுற்றார்கள், தங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போகுமோ என்று. எனவே அவர்கள் அனைவரும் ராமச்சந்திர கான் என்ற ஜமீன்தாரிடம் சென்று இதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பொழுது அவர் ஒரு மிக அழகான வேசியை
இவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் அனுப்பினார். So this lady approaches Haridas Thakur and she says with a beautiful smile and she says, I want to be engaged with you. And Haridas Thakur says, I'm chanting now. I didn't complete my rounds. Please wait. இந்த பெண்ணும் அழகிய புன்முறுவலுடன் ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் சென்று நான் உங்களுடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறிய பொழுது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறினார், சரிதான், ஆனால் என்னுடைய ஜபம் இன்னும் முடியவில்லை, அது முடிக்கும் வரை காத்திரு என்று கூறினார். So let me finish my rounds. After that, I'll satisfy your desires. என்னுடைய மாலைகளை முழுமையாக முடித்த பிறகு நான் உன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கிறேன் என்று கூறினார். But we all know what happened. Every time she says, I didn't finish my rounds. After some time, by listening to Haridas Thakur's chanting of Hare Krishna, which went to her ears, she became attracted to Hare Krishna and she started chanting. நடந்தது நமக்கு தெரியும். எப்பொழுது கேட்டாலும் அவர் சொல்வார், என்னுடைய மாலைகள் முடியவில்லை என்று. இவ்வாறு தொடர்ந்து அவருடைய நாமஜபத்தை கேட்டு வந்ததன் விளைவாக அந்த பெண்ணுக்கு புனித நாமத்தின் மேல் கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. அவரும் புனித நாமங்களை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது அவருக்கும் பற்றுகள் விட்டு போயின. Haridas Thakur, he gave beat to her, just sit in front of Tulsi and chant, and he left the place. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு ஜபமாலையை கொடுத்து இந்த துளசி என் முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு ஜபம் செய்வாயாக என்று அவளுக்கு கூறிவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று சென்று விட்டார். So this is the difference between a devotee and a jnani. Vishwamitra couldn't. He just heard the sound of an anklet dancing Menaka. He fell down. But Haridas Thakur, which shows that chanting is so powerful. If it's done properly, it can just remove all types of mentality of sense gratification from the performer's mind. இதுதான் ஒரு பக்தருக்கும் ஞானிக்கும் உள்ள வேற்றுமை. விஸ்வாமித்திரர் மிக உயர்ந்த ஞானியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட, கண்மூடி அமர்ந்திருந்த பொழுதிலும் கூட, மேனக்கை நடனமாடும் பொழுது அந்த கொலுசு சத்தத்தின் மூலமாக அவர் கவரப்பட்டார். ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோ புனித நாமத்தை ஜபம் செய்து கொண்டதன் விளைவாக அந்த அழகிய பெண் தன் எதிரில் வந்து நின்ற பொழுதிலும் சிறிதும் மனம் கலங்காமல் புனித நாமத்திலேயே ஆழ்ந்திருந்தார். So to conclude, I'm just mentioning a song of Bhaktivinoda Thakur. Anadi karama phale padi bhavarnava jale taribhare na deki upayavai vishaya halahale divanishi hiya jvele mana kabu sukha nahi paya, which means because Bhaktivinoda Thakur Maharaj is saying, because of my past fruitive activities, I have now fallen into an ocean of nations. இந்த கடந்த கால என்னுடைய புலனுகர்ச்சி செயல்களின் மூலமாக நான் இப்போ ஒரு பெரிய புலனுகர்ச்சி எனக்கூடிய சமுத்திரத்தில் விழுந்திருக்கிறேன் என்று பக்திவினோத் தாக்கூர் தன்னுடைய ஒரு வைஷ்ணவ பஜனில் கூறுகிறார். I have fallen so deep into the ocean, I cannot find any means to get out from this. மிக ஆழமான இந்த சமுத்திரத்தில் நான் விழுந்து விட்டேன். இதிலிருந்து விடுதலைக்கான வழியை நான் காணவில்லை. I have not fallen in ordinary ocean. I have fallen in the ocean of poison. நான் ஒரு சாதாரண சமுத்திரத்தில் விழவில்லை. இது விஷம் நிறைந்த சமுத்திரம். Ocean of sense gratification. புலனுகர்ச்சி என்னும் சமுத்திரம். We are trying to do happy through sense gratification. நாம் புலனுகர்ச்சியின் மூலமாக ஆனந்தத்தை நாடுகிறோம். But actually, that so-called enjoyment is like food that is too hot. ஆனால் அந்த சுகம் மிகவும் காரமான, மிகவும் சூடான ஒரு உணவை போன்றது. It causes burning sensation in the heart. அது இதயத்தில் ஒரு எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது. I feel a burning sensation constantly, day and night. இரவும் பகலும் நான் இந்த எரிச்சலை உணர்கிறேன். Oh Krishna, my mind cannot find satisfaction. ஓ கிருஷ்ணா, என் மனது திருப்தியை அடைய முடியவில்லை. So material existence is full of anxiety. பௌதிக வாழ்க்கை கவலை நிறைந்ததாக உள்ளது. And to remove this anxiety, people are trying to find so many ways to mitigate. இந்த கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக மக்கள் பலவிதமான வழிமுறைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Unfortunately, they are not properly being guided by a leader. அவர்களை சரியான வழியில் வழிமுறைப்படுத்துவதற்கு தகுந்த தலைவர் கிடைக்கவில்லை. The country leaders and politicians, they increase the sense gratification of the people. நாட்டின் தலைவர்களும் அரசியல்வாதிகளும் மக்களுடைய புலனுணர்ச்சியை மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறார்கள். Even though they try to forget material anxiety, when they see the advertisements and so many other things, they again get indulged in drinking and other activities, which is not proper. பௌதிக கவலைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்த பொழுதிலும் அதிகமாக இத்தகைய விளம்பரங்களை கண்டதன் மூலமாக அவர்கள் மேலும் மேலும் குடிப்பழக்கத்திற்கும் புலனுணர்ச்சி செயல்களுக்கும் அடிமைப்படுகிறார். Unfortunately, foolish people do not know that by attempting to escape anxiety by drink and sex, they simply increase their duration of material life. கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்காக போதைப் பொருள்களிலும் பெண்களிலும் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் ஒரு விஷயத்தை அறிவதில்லை. என்னவென்றால் அவருடைய பௌதிக வாழ்க்கை இது நீட்டிக்கத்தான் செய்யும். This is not the way to escape material anxiety. இது பௌதிக கவலைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சரியான வழி அல்ல.
So pramada sanga doshitaha indicates apart from all of the contamination, if one simply remain attached to a woman, that single contamination will be sufficient to prolong one's miserable material existence life after life. இதர களங்கங்கள் அனைத்தையும் விட பெண் பற்று எனக்கூடிய ஒரு களங்கம் இருந்தால் மட்டுமே அது அவருடைய பௌதிக வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நீடிக்க வைத்திருக்கும், துன்பங்களை தொடர்ந்து இருக்க வைக்கும். That is why in a Vedic civilization, right from beginning, one is trained, one is given training to give up this attachment for sense gratification. எனவேதான் வேத கலாச்சாரத்தில் வாழ்க்கை முறையில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே ஒருவர் இந்த புலனுகர்ச்சியிலிருந்து தன்னை விடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அறிவுறுத்தப்பட்டது. The first stage we know is brahmachari, then grahastha, then third stage vanaprastha, and the fourth stage sannyas. All the stages are devised in such a way that one to enable one to detach himself from the association of women and their objects of sense gratification. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் இந்த 4 நிலைகளிலும் ஒரு புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக ஒரு படிப்படியாக புலனுகர்ச்சியிலிருந்து முழுமையாக விடுபடக்கூடும். So these are some of the points what we have dug out from Prabhupada's purport, and of course one should be very cautious not to take as it is, because after listening to this class one should not think that today we have been told women are useless and they should try to avoid. One should see even in a woman's heart there is a soul and a Paramatma. அனைத்தும் பிரபுபாதருடைய வெவ்வேறு உரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு தொகுத்து என்னால் வழங்கப்பட்டன. இன்றைய வகுப்பை கேட்ட பிறகு ஒருவர் தவறான தீர்மானத்துக்கு வரக்கூடாது. இன்றிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்டேன், பெண்களுடைய தொடர்பை நாம் முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும் என்று. அதை சரிவர புரிந்து கொள்வது எப்படி என்றால், பெண்கள் என்றாலும் கூட அவர்கள் இதயத்திலும் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். In that way each one can respect each other, give the proper position and try to advance together in family life also. இவ்வாறு ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் உரிய மரியாதையை கொடுத்து சரியான விதத்தில் அவர்கள் மூலம் பழகி குடும்ப வாழ்க்கையிலும் கூட அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Otherwise it will be a stumbling block on the path of self realization. இவ்வாறு நாம் செய்ய தவறினால் தன்னை உணரக்கூடிய அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு பெரிய தடைக்கல்லாக விளங்கும். So these are a wonderful instruction Krishna has given, and we have to go forward. In fact, we are all female. Lord is male actually. The soul is female. We are meant to serve the male Krishna. இந்த கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். உண்மையில் பார்ப்போமானால் நாம் அனைவரும் பெண்கள் தான். கிருஷ்ணர் ஒருவரே ஆண் புருஷர். நாம் பெண்கள் அனைவரும் அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்டோமே தவிர நம்முடைய புலனுகர்ச்சியை நாம் செய்வது அது நம்முடைய இயற்கையிலிருந்து தவறிய செயலாகும். So the woman serves the man who is a devotee, and she gets all the benefit, and whatever seva she is doing for the devotion of her husband or her brother, whatever, she gets the same facility of uplifting. பெண் தன்னுடைய கணவராகிய பக்தராகிய ஆணுக்கு சேவை செய்கிறார். அவர் பக்தி செய்வதற்கு துணையாக நிற்கிறார். கணவரோ அல்லது சகோதரரோ யாராக இருந்தாலும் பெண் அவருக்கு துணை செய்வதன் மூலமாக அவருடைய பக்தி பாதையில் துணை செய்வதன் பொழுது அவருக்கு கிடைக்கும் அதே பலன்களை அந்த பெண்ணும் அடைகிறார். The only problem in Kali Yuga is sometimes in a house the wife becomes Krishna consciousness, the husband doesn't become Krishna conscious. ஆனால் கலியுகத்தில் ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் சில சமயங்களில் சில இல்லங்களில் பெண் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஆனால் ஆண் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. That becomes little impediment. அது ஒரு தடையாக ஆகிறது. But no need to worry. ஆனால் கவலைப்பட தேவையில்லை. As we keep on praying, the Lord is sitting in everyone's heart. You'll see that situations get normal. தொடர்ந்து பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலமாக அனைவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவானவர் தன்னுடைய செயலை செய்யும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்துக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டாகும். Since it's 9/11, I'll give one small example from Prabhupada's life history and end it. Once Prabhupada's sister, she goes to, and she had a husband who was a drunkard. He was doing all types of activities which a normal man will do, beating her. She went to her brother asking what to do now. இறுதியில் ஒரு பிரபுபாதருடைய லீலையை சொல்லி முடிக்கிறேன். பிரபுபாதருக்கு ஒரு சகோதரி இருந்தார். அவருக்கு கணவர் குடிகாரராக, மனைவியை அடிப்பவராக, பலவிதங்களும் தொந்தரவு செய்பவராக இருந்தார். எனவே சகோதரி ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் சென்று முறையிட்டுக் கொண்டார், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. She thought her brother will give a solution. Maybe he'll ask her to give up her husband, take divorce. She was having that in mind.
சகோதரர் ஏதாவது வழிமுறை சொல்வார் என்றும் அந்த கணவரை விட்டு பிரிய வேண்டும், விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற ஏதாவது அறிவுரை சொல்வார் என்றும் அந்த பெண் எதிர்பார்த்தார். But what did Prabhupada tell her? ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன கூறினார்? My dear sister, you please become tolerant, be patient, try to serve your husband very nicely. என் அன்பு சகோதரியே, பொறுமையாக இருப்பாயாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் இருப்பாயாக, உன்னுடைய கணவருக்கு உன்னால் முடிந்த சேவைகளை தொடர்ந்து செய்து வருவாயாக. So she took that instruction very deeply. She goes back to home. She starts serving her husband more nicely than before. Even though he was drinking and beating and doing all nonsense, she kept on sincerely serving Krishna, her husband, thinking of Krishna. One day, the husband was thinking, in spite of me doing all the atrocities to my wife is so quiet. Later, what happened? He becomes all right and becomes a wonderful devotee. இதை மனமாற ஏற்றுக்கொண்ட அவருடைய சகோதரி இல்லத்திற்கு சென்று தன்னுடைய கணவருக்கு முன்பையும் விட அருமையான விதத்தில் சேவை செய்ய ஆரம்பித்தார். கணவர் தொடர்ந்து அவரை அடித்துக்கொண்டும் குடித்துக்கொண்டும் பலவிதமான தொந்தரவுகளை தந்து கொண்டும் இருந்தார். ஆனால் நாளாக ஆக அந்த சகோதரி தன்னுடைய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வந்த பொழுது ஒரு நாள் அவர் கணவர் இவ்வாறு யோசிக்க ஆரம்பித்தார். நான் பல வகையிலும் துன்பத்தை உண்டாக்குகிறேன், ஆனாலும் கூட இவள் எனக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்கிறாள் என்ற அவருடைய மனத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு அவர் ஒரு தூய பக்தராக மாறினார். So the cintayen mom atandriya sitting in solitary place means we are all in lockdown now, sometimes not able to go out. Wherever we are sitting and chanting in front of Tulsi, that is a solitary place for the devotees in Kali Yuga. தனிமையான இடத்தில் சென்று பகவானை தியானிப்பது என்றால் இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், நாம் அனைவரும் லாக்டவுன் எனக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறோம். அனைவரும் தனியாகத்தான் இருக்கிறோம். நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்திலேயே அமர்ந்து கொண்டு துளசி செடியின் முன்னால் உட்கார்ந்து நாம் பகவானை தியானம் செய்வோமானால் அது நமது தனிமையான இடமாக ஆகிறது. By chanting loudly so that we can hear Krishna, Rama, Hare, our mind will not get agitated. It will not go here and there. With great attention, if we keep on chanting and hearing, and all the problems will go away and our attraction to Krishna will increase more and more. கிருஷ்ணா, ராமா, ஹரே என்ற சப்தங்கள் நம் காதில் நுழையுமாறு நாம் ஜபிக்கும் பொழுது பலமாக நம் காதில் கேட்கும் அளவுக்கு நாம் தொடர்ந்து ஜபித்து வருவோமானால் நம்முடைய மனம் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்து நம் பௌதிகமான இந்த அலைக்கழிப்புகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவோம். In this way, devotees can become ātma-vān, which means fixed in practical understanding of the eternal soul. இவ்வாறு பக்தர்கள் ஆத்மவானாக, அதாவது அழிவற்ற தன்னுடைய ஆத்மாவின் நிலை பெற்ற தன்மையை அவர்கள் அடையலாம். Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So I have seen some question by Srinivas. Yes, Prabhu. Yeah, you can translate in Tamil. Okay. You can read it. Valanidhi Prabhu. Yes, Prabhu, I am saying. Yeah. Is there in the நீங்கள் கூறியபடி அஜாமிலர் ஒரு காமாந்தகனான ஒரு மனிதரையும் பெண்ணையும் ஒன்றாக பார்த்து அதன் மூலமாக திசை திருப்பப்பட்டார். அவர்களை தனியாக பார்த்திருந்தால் அவருக்கு அத்தகைய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்காது, தனித்தனியாக பார்த்திருந்தால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்காது. இதை பற்றி நீங்கள் கூற வேண்டும். இரண்டாவது கேள்வி, சோட்டா ஹரிதாசர் மூத்தவராக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர் கடுமையாக கடிந்து கொள்ளப்பட்டார். அது எந்த வயதானவராக இருந்தாலும், உதாரணமாக தன்னுடைய தாய், சகோதரி, மகள் இவ்வாறு இருந்தாலும் கூட அவருடன் உள்ள நெருக்கத்தை ஒருவர் தவிர்க்க வேண்டுமா? There are two questions here. I'm answering the first question. So the question is, Ajamla would not have got distracted if you would have seen that women alone. But that's not true according to what Prabhupada mentions in different prophets. இந்த கேள்வியில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது, அஜாமிலர் ஒரு பெண்ணை தனியாக பார்த்திருந்தால் இத்தகைய விதத்தில் அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று. ஆனால் பிரபுபாதருடைய உரை வேறு விதமாக நமக்கு கூறுகிறது. Because once Prabhupada was talking to sister and there was a brahmachari sitting there, and when Prabhupada sister comes to the door, the brahmachari gets up. Prabhupada directs the brahmachari, you sit down here. ஒரு முறை பிரபுபாதர் அறையில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது பிரம்மச்சாரியும் கூட இருந்தார். அப்பொழுது அவருடைய சகோதரி, பிரபுபாதருடைய சகோதரி அவரை சந்திக்க வந்தபொழுது பிரம்மச்சாரி எழுந்து கொண்டார். ஆனால் பிரபுபாதர் அவருக்கு கட்டளையிட்டார், இங்கேயே அமர்ந்து கொண்டிரு என்று. So after a few minutes, the sister talks to Prabhupada and she leaves the room. Immediately the brahmachari goes to Prabhupada. So Prabhupada, I'd like to ask one question. Why is that you told me to sit down? I want to go out. சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு சகோதரி பிரபுபாதரிடம் பேசிய பிறகு அகன்று சென்று விட்டார். அப்பொழுது அந்த சிஷ்யர் பிரபுபாதருக்கு நமஸ்கரித்து கேட்டார், நீங்கள் என்னை எதற்காக அமர்ந்திருக்குமாறு கூறினீர்கள்? Prabhupada quotes a verse from the Bhagavatam, Matras Vastadvikitrava. The senses are so strong, one should not even sit alone with a mother.
அதற்கு பிரபுபாதர் கூறிய பதிலாவது, ஒருவருடைய புலன்கள் எந்த அளவு சக்தி வாய்ந்தவை என்றால் ஒருவர் தனிமையில் தன்னுடைய தாயுடன் கூட அமர்ந்திருக்க கூடாது என்று அது Who's saying this? Prabhupada. இதை கூறியவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். What to speak of us for just beginning our devotion service. ஆரம்ப நிலையில் பக்தியில் இருக்கக்கூடிய நம்மை பற்றி கூறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? So, if you see a woman alone, you just think it is a Krishna's part and parcel of Krishna, the soul there. We see so many objects, beautiful trees we see, beautiful bird, and beautiful woman. Just think it's a beautiful creation of Krishna, and just move. தனிமையில் ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது, ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்தாலும் கூட இது கிருஷ்ணருடைய படைப்பு என்று நாம் மனத்தில் நினைப்போமானால் நாம் அழகான பல விஷயங்களை பார்க்கிறோம். மரங்கள், செடி கொடிகள் இவையும் அழகாக இருக்கின்றன. இதை போலவே ஒரு பெண்ணையும் நாம் பார்த்து விட்டு அகன்று சென்று விட்டால் பாதிப்பில்லை. But what to say is correct. See two together, that's more dangerous. Nowadays, the movies and advertisements everywhere, they show only man and woman together. நீங்கள் கூறுவதும் சரிதான். ஆண்களையும் பெண்களையும் சேர்த்து பார்க்கும்பொழுது அதன் பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் தற்காலத்தில் திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி இவை அனைத்திலும் இத்தகைய விஷயங்களைத்தான் நாம் காண்கிறோம். So this is the answer to the first one. The second one, Chota Haridas was severely chastised because he was a brahmachari and sannyasi, and Mahaprabhu was a sannyasi. And sannyasis must take only food prepared by men. That was the ancient system. And somehow in that particular house, the particular type of rice was not available. And Chota Haridas was asked to bring rice from a neighboring lady, who was an elderly lady. She was one of the half associate of Mahaprabhu, Madhavi Devi. And Mahaprabhu was not happy with that. சோட்டா ஹரிதாசர் ஒரு பிரம்மச்சாரி, மகாபிரபு சன்னியாசி. சன்னியாசியானவர் ஆண்களால் சமைக்கப்பட்ட உணவைத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அன்றைய சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான அரிசி சமைப்பவருக்கு கிடைக்காத காரணத்தினால் மாதவி தேவி என்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பாதி சகாவாக கருதப்பட்ட அவருடைய முதிய பெண் அவரிடம் சென்று அரிசி வாங்கி வருமாறு அவர் பணிக்கப்பட்டார் சோட்டா ஹரிதாசர். அந்த செயலானது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிடிக்கவில்லை. Mahaprabhu said, since you have gone and got rice from a woman, don't see my face. It was very, very strong. நீ ஒரு பெண்ணிடம் சென்று அரிசி வாங்கி வந்ததன் காரணமாக இனிமேல் என் முகத்தில் முழிக்க வேண்டாம் என்று மிக பலமான அந்த கட்டளையை இட்டார். Imagine nowadays in our supermarket, we have only women saleswomen. தற்காலத்தில் நீங்கள் எந்த கடைக்கு சென்றாலும் அந்த பெண்கள் தான் கல்லாவில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். And what will happen? அப்பொழுது என்ன நடக்கும்? So we have to just keep Krishna, thinking of Krishna and just keep going, buying, think they are part and parcel of Krishna and just go. நாம் கிருஷ்ணரை நினைத்துக்கொண்டு இவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள் என்று நினைத்துக்கொண்டு நாம் நமது செயலை தொடர வேண்டும். Because there is no place that we can find only men living or only women living. இன்று பெண்களோ ஆண்களோ தனியாக வாழக்கூடிய இடங்களை நாம் காண முடிவதில்லை. Saubari Muni, he thought I should escape from all this. He goes deep into a pond, lake, thousands of meters down and started meditating. சௌபரி முனி இதை தவிர்ப்பதற்காக ஒரு ஏரியின் ஆழத்தில் சென்று தனியாக தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார். But he saw a male fish and a female fish copulating. ஆனாலும் கூட அங்கும் ஒரு ஆண் மீனும் பெண் மீனும் தொடர்பு கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். Then his meditation stops, his mind gets agitated. அவருடைய தியானம் நின்று போயிற்று, மனம் அலக்கழிக்கப்பட்டது. He comes up, he goes to the palace and to the king. He said, I want to marry a beautiful daughter. உடனே அரசருடைய அரண்மனைக்கு சென்று உங்களுடைய அழகான மகளை புரிய விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். Now, after that what happened? Why I'm saying is, even if you go to a solitary place, you can't avoid this. எனவே தனிமையான இடத்தில் சென்றாலும் கூட நாம் இதை தவிர்க்க முடியாது. So only way in the Kali Yuga, Mahaprabhu what has given us is the inoculation, the COVID vaccination. We said the vaccination of Mahamantra. எனவே கலியுகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மருந்து இந்த தடுப்பூசி ஒன்றுதான், பகவான் கொடுத்திருக்கிற மகாமந்திரம் எனக்கூடிய தடுப்பூசி. And Mahamantra alone, plus association Sangha, what today Krishna says, and reading the scriptures will keep us protected from all these vices. மகாமந்திரம், பக்தருடைய சங்கம், சாஸ்திர படிப்பு இவை அனைத்தும் நம்மை தூய்மையான நிலையில் இந்த பாதிப்பு இல்லாமல். Devotees are very, very intelligent to use yukta vairagya. Since we saṅgam, nowadays the karmis are using saṅgam for different things. We have a very famous phone called Samsung, பக்தர்கள் யுக்த வைராக்கியம் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள், அதை சரியான விதத்தில் செயல்படுத்துகிறார்கள். இந்த காலத்தில் ஒரு செல்போன் இருக்கிறது, அதன் பெயர் கூட சாம்சங் என்று. Sama means equipoise, saṅgam means coming together. So there are thousands and thousands of Samsung phones all over the world used by devotees to give Zoom classes and
send messages about Krishna, about chanting Hare Krishna. So we are getting Sangha in satsang. ஆனால் இந்த சம்சங் இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் ஹரிநாமத்தையும் கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்களையும் பரப்பி வருகிறார்கள். இவ்விதமாக யுத்த வைராக்கியத்தை மிகச்சிறந்த முறையில் செயல்படுத்துகிறார். But you should be very careful. The same samsang can become asat samsang also. ஆனால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இதே சாம்சங் ஒரு அசத் சாம்சங்காகவும் ஆகக்கூடும். See, a knife can be given to your thief, he will kill you. But if you give the doctor, he will remove the boil and do operation and cure you. திருடனிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கத்தி ஒருவரை கொல்லக்கூடும். ஆனால் அதே மருத்துவரிடம் இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக நம்முடைய கட்டியை நீக்கி குணப்படுத்துகிறார். So that's the way the devotees have to go forward. Thank you. இவ்வாறுதான் ஒரு பக்தர் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். நன்றி. Thank you, Prabhuji. That's such a good nectar. I'm just thinking if there is any other questions here. That is all, Prabhu. YouTube also, I see a lot of devotees expressing their gratitude. No questions there, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. For your Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanand Hari Hari. Hare Hare Bol. Hare Krishna. I'll quickly cover the announcement. Today evening, our ISKCON Chennai channel will have the holy name glorification by Bhakti Vinod Swami Maharaj. Jai. இன்று மாலை தவிர பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் புனித நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது என்னும் தலைப்பில் பேச இருக்கிறார். And tomorrow evening we'll continue with Krishna Katha, and tomorrow will be by Jai Gopinath Prabhu. நாளை மாலை கிருஷ்ண கதா ஜெய் கோபிநாத் பிரபு உரையாற்றுவார். Holy name week is coming on from I think 10th of September to 23rd. Do you want to just talk about this, Sumitra Prabhu? Yeah, dear devotees, last year we had a wonderful Holy Name Week. This time the Holy Name Week is extended to 2 weeks. So like last year, we'll be hearing from different devotees, Prabhupada disciples, senior disciples, the glories of Holy Name. We'll be selecting certain verses from the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, which glorify the Holy Name. Also like last year, we want each of you to chant extra rounds and note down and give to your Bhakti Viksha. And to tell that last year, I want Sundara Prabhu, he won the contest of chanting 200 rounds per day. And maximum number of rounds, he got a certificate. It's a big glory to the Yatra of Chennai. And this time, I think he will win it. If there's somebody, please, from 10th onwards, 16 rounds plus extra rounds. You please keeping noting and report your Bhakti Viksha, and they'll be reporting to the coordinator. And we will report to the international coordinator. We will see the entire world, how many devotees and how many new devotees are chanted Hare Krishna. Somehow or other, making a devotee chant extra rounds is not a big thing. Making a new person chant 1 round, that's a big achievement. Krishna is very happy. Right from now, start making a list of those people who are around you, who you can make them chant 1 round per day in this Holy Name Week. 13 days into 1 round, 13 rounds per person. Like we have 1,000, 2,000 many, and you'll be ultimately blessed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. You'll be working out, different instructions will be given to WhatsApp groups, what to do during this time. There will be drama played, we can have Kirtan Mela, we can have extra rounds chanting. Of course, Nagar Sankirtan, we have to be a little careful. We can do other activities of chanting, related to chanting. We'll be immersed in the nectarian holy name in this September month, during which Radhashtami also is coming. கடந்த வருஷம் ஒரு வாரத்திற்கு புனித நாம வாரத்தை அனுசரித்தோம். இந்த வருஷம் 2 வாரங்கள் செப்டம்பர் 10 23 தேதி வரை இருக்கிறது. கடந்த வருடம் பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் மற்றும் உன்னதமான பக்தர்கள் நமக்கு பலவிதமான உரைகளை வழங்கினார்கள். பாகவதத்திலிருந்து புனித நாமத்தை உயர்வாக மகிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில் பல வகுப்புகள் நடந்தன. இந்த வருஷமும் நாம் பலவிதமான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறோம். அனைத்து பக்தர்களும் அதிகமாக மாலைகளை ஜபிக்க வேண்டும், மேலும் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும், புனித நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும், மற்றும் நாடகங்கள் செய்யலாம், கீர்த்தன் மேளா செய்யலாம். நகர் சங்கீர்த்தனத்தை பொறுத்தவரை சிறிது கவனமாக செயல்பட வேண்டும் மற்றும் அனைவரையும் ஜபம் செய்ய தூண்ட வேண்டும். கடந்த வருடம் நமது சென்னையில்
Sundareshwar Keshav Prabhu. சுந்தரேஸ்வர் கேசவ பிரபு உலக அளவில் அதிகமான மாலைகளை ஜபித்து அதற்காக நம்ம இஸ்கான் சென்னைக்கு பெருமை சேர்த்தார். Haridas Thakur of Chennai. சென்னையின் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்று 200 மாலைகளுக்கும் மேலாக அவர் தினந்தோறும் செய்து வந்தார். இந்த வருடம் நாம் பார்ப்போம், அதைவிட அதிகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் தோன்றுவார் என்றால் அதுவும் நமக்கு மகிழ்ச்சி தான். அனைத்து பக்தர்களையும் அதிகமான அளவில் ஜபம் செய்யவும் அதை பக்தி விருக்ஷா குழுக்களில் தங்கள் தலைவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது அனைத்தும் சேமித்து உலக அளவில் போட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். மேலும் பக்தர்கள் அனைவரும் இதர பக்தர்களையும் பக்தர் அல்லாதவர்களையும் ஜபம் செய்ய தூண்ட வேண்டும். ஏற்கனவே ஜபம் செய்பவர் அதிக மாலை செய்வதை விட புதிதாக ஒருவரை தினந்தோறும் ஒரு மாலை செய்ய வைப்பீர்களானால் அதன் மூலமாக கிருஷ்ணன் மேலும் மகிழ்ச்சி அடைவார். எனவே இந்த ஜப புனித நாம வாரத்தில் அதிகமான புதிய மக்களை கொண்டு வந்து அவர்களை ஜபம் செய்ய வைக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணருக்கு அதிகமான மகிழ்ச்சியை உண்டாக்க முடியும். எனவே இந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய அறிவிப்புகள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் பகிரப்படும். அதை பின்பற்றி நீங்கள் அனைத்து வகையான சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். This year is very special because this year is Prabhupada's 125th year anniversary. இந்த வருடம் மேலும் விசேஷமானது. ஏனென்றால் இது பிரபுபாதருடைய 125வது ஜன்மதின வருடம். At least we can try to chant 125 rounds on one of these days. Holy Name Week. குறைந்தது இந்த புனித நாம வாரத்தில் நாம் ஒரு நாளாவது 125 மாலைகள் ஜபிக்க முயல வேண்டும். Right. And I was suggesting that the group which is meeting in the same Zoom group evening, all of them we can every day between 13th and that is 10th and 23rd, we can have a group japa session in the morning. We can work out it. We all can chant together between 5:30 and 6:30 like that 1 hour to get that mood. இந்த ஜூம் குழுவில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களும் கூட தினந்தோறும் இதே ஜூம் லிங்கின் மூலமாக இணைந்து ஜெபம் செய்யலாம். குறைந்தது 1 மணி நேரம் 6 மணியிலிருந்து 7 மணி வரை இத்தகைய ஒரு ஏற்பாட்டுடன் நாம் ஜெபம் செய்யலாம். Yeah. Holy Name Week key. So we have one more, just 5 days more to prepare. So everybody start working on it. இன்னும் 5 தினங்கள் தான் இருக்கின்றன. இதற்கான ஏற்பாடுகளை அனைவரும் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும். Thank you. Thank you so much, Prabhu. As a practice, we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय. Thank you, Sumitra. Krishna Prabhu. The devotee is calling you. Who's calling? No, it is. No, she is with me only. The new arrival. Hare Krishna. Thank you, Karanadi Prabhu. Hare Krishna.